As per this, as per yesterday's example, we have taken a small thing like user need or user need a requirement to create a Gmail account. Okay, Gmail account create channel requirement వచ్చిందండి. ఆ Gmail account create channel requirement base చేసుకొని మనం these are the inputs we needed. ఈ inputs మనకు కావాలని, okay, you seen it. Switch over. AC అనుకోవచ్చు, AC switch AC. So user input point of view ga I need to see, okay, so I need to get the output like or else these are the inputs we needed to create a Gmail account. The inputs based చేసుకొని మనం test scenario test cases రాద్దాం. Important అండి. Now let's take an example. Before that we have to know few of the things, okay? Web elements గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. Web elements, what are web elements we have? మనం రియల్ టైంలో చాలాసార్లు వాడాము, బట్ అవి ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు, అంటే అవి పేరు మనకు తెలియదు అంతే. బట్ వెన్ ఎవర్ రైటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ దేర్ షుడ్ బి నీడెడ్, ఓకే? అవి ఎందుకు నీడ్ అయితే, ఎలా యూజ్ అయితే టెస్ట్ కేసు రాసేటప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టుమారో, బట్ ఎనీ హౌ టుడే విల్ సీ వాట్ ఆర్ ది వెబ్ ఎలిమెంట్. లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Web elements of different type. The first one is text box, and the second one is radio button, and the third one is drop down, and the fourth one is check box, and the fifth one is link, and the sixth one is button. What is text box? Now let's take an example. Text box అని చెప్పగలరా? Any guess? ఎక్కడ విన్నారా text box అని? Sir, this will always call it as text box. దీని text box అంటామని ఎక్కడ విన్నారా? ఎక్కడ? We write the username in it. Yes, exactly. Answer online answer వచ్చింది. Did you see any text box here? Then ఏది text box అంటాం? Email and phone number where I can enter values. Yes or no? Then మనం text box అని పిలుస్తాం. We'll call it as a text box where I can enter username. అదే నేను క్రెడిట్ కార్డ్ పే చేయాలనుకోండి, where the text box I enter only numbers. If I want to enter this mail ID, I can enter the mail ID. Alphabets enter చేయగలను, phone number enter చేయగలను, right? But text box, a box which accepts characters. It can be special characters, it can be numbers, it can be alphabets, anything. ఆ నీడ్ ప్రకారంగా మనం ఆ క్యారెక్టర్స్ అని ఎంటర్ చేస్తాం. విచ్ మీన్స్ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్ మీన్స్ ఏ బాక్స్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు యాజ్ పర్ ద నీడ్. విచ్ మీన్స్ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్ వేర్ వి ఎంటర్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్ మీన్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. So this is nothing but text box. Now what is meant by radio button? We just click the male or female. Where will click it? Radio button. Give me example. Realistic example. Online answer వచ్చింది, but I want to know the realistic example. Male or female. We just give the button. Yes. Now I'll take one more example. Correct answer. Online people వచ్చిన వాళ్ళు will go for another example. We'll go to n number of written, n number of time complete exams, right? There will be a statement. I need to select true or false. Do you remember it? I could say yes or no. Yes or no. Accepting yes or no. So now let's go for. I'll show that one in the radio button. Sorry. See here. Here I can select male, a female, male, or custom. Maximum we can see 3, 4 ఎక్కడ చూసుంటారు. maximum 2 చూసుంటాం. Worst condition we can see 3 also. Where we have 3 buttons. The options, so how many options have? Maximum 3 options. From maximum 3 options, how many options I can select? True or false, true or false, or else yes or no, yes or no. I can select that one. Complex ఇలాంటి బటన్స్ అన్ని చూసుంటామండి. yes or no condition, true or false condition. So that means true
button, radio button means from maximum of 3 options, we can select only ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోగలం. maximum 3 options ఉంటే where you can select only one option from it. let's say example, నాకు more options ఉన్నాయి అనుకుందాం just type. ఇప్పుడు let's consider ఇది మన జెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మేల్ ఫీమేల్ అండ్ కస్టమ్. నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలనుకున్నారు. డేట్ కి అయితే మన మాక్సిమం 31 ఉంటాయి డేస్, ఓకే. మంత్స్ అంటే 12. ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా చూడండి, ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ 100, మాక్సిమం 100 ఇస్తారు మనకి. 100 ప్లస్ 12 ప్లస్ 31 గో ఫర్ 140. 140 రోటీ బటన్స్ అంటే ఇటు లైక్ ముగ్గు, దీపావళి ముగ్గు ఉంటుంది చూస్తారా, సంక్రాంతి ముగ్గులా ఉంటుంది అది. ఇఫ్ మోర్ ఆప్షన్స్ we should not go for radio button. Then if more options, what we'll do? We'll go for drop down. So this is a drop down where I can select from multiple options. How many options I can select? Only one only. Date of birth rendu evadikena only, right? Only one option I can select here. Now which means more than 3 options ఉన్నప్పుడు then we'll go for drop down. డ్రాప్ డౌన్ లో కూడా మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఎన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలం, ఒకటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలం. క్లియరా? విచ్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ రైట్. సో నౌ గో హియర్. Did you see any drop down here? No. Did you see any drop down here? No. No. I could see a drop down here. నాకు అనిపిస్తుంది English. the language that we need to select. So there is a drop down where I can select only one option. From this all divided languages, I can select only one option. So this is a drop down here. Clear? From multiple options, we can select only one. Now, what about checkbox? Practical example చెప్పాలా? Checkbox ఎక్కడ విన్నారు? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లోనే multiple answer questions, multiple choice questions. They will give 7 or 8 options, not true or false. Will give 7 or 8 options. Of 7 or 8 options, I can select the correct option. And the hospital they will give checklist. We BP unda, yes unte yes, no unte no, right? We'll check the values. From multiple options they are asking, I can select multiple ones. Yes or no? Completed exam is a multiple choice questions. Over 10 or 15 options ఇస్తాడు, దాని కరెక్ట్ వన్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. 3 or 4 or 5 అన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. I want to order pizza. A pizza toppings is bacon, bear, extra cheese, pista, hams, mushrooms, onions. నాకు ఏ ఆప్షన్ కావాలో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలను, అందుకంటే దాన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోగలను. ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్స్. దాన్ని మనం చెక్ బాక్స్ అంటాం. మాక్సిమం మనం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ దగ్గర చూసుంటాం. మనది చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్ సైడ్ ఎక్కడో చోట ఉంటుంది, ఏం సెలెక్ట్. సో దట్ ఇస్ చెక్ బాక్స్ వేర్ కెన్ సెలెక్ట్ ద వాల్యూ. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ 2-3 కూడా ఉండొచ్చు. యాక్సెప్ట్ చేయమని ఉండొచ్చు, ఒకసారి యాక్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఒకసారి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఉంటుంది, రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వన్. సో దాన్ని మనం చెక్ బాక్స్ అంటారండి. సెలెక్ట్ 1 to multiple అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక 10 తీసుకోవచ్చు. వన్ లింక్ next page. Did you see any links here? ఈ పేజ్ లింక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Google.com is the link. That is URL, not a link. Google.com is a URL, not a link. Did you see any link here? నేను నా మొబైల్ నా పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? అదేంటది?
మీరు ఏం చెప్తారు ఫ్రెండ్ ని? ఆ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ లింక్ ని క్లిక్ చేయనట్లేదా? దట్ ఇస్ లింక్ ఎస్ ఆర్ నో? ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి సార్ పేజ్ లో? చూడండి అబ్బా, చెప్పు ఎంత టైం 3 ఇస్తున్నాను. links ఉన్నాయి. 3 లింక్స్ ఉన్నాయా? ఫర్ షూర్. 1 లింక్, 3 లింక్స్. చూడండి అబ్బా, పేజ్ మంచి చూడండి. 4 లింక్స్ వచ్చేపోవాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్. We have 6 links. What about help, privacy and terms? ఈ లింక్స్ కావా? These are not links. How many buttons we have? What is difference between link and button? అయిపోయిందబ్బా. నెక్స్ట్ అనేది బటన్. What is the difference between next and button? A link and button. That is my question. What is the difference between link and button? Link will open new page. Link will open no page. But next అనేది అప్పుడు బటన్ నెక్స్ట్ అంటారు కదా. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటే న్యూ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. Next option, sir. నెక్స్ట్ ఆప్షన్. I mean next slide it seems. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అంటే నెక్స్ట్ పేజ్ కదా. అంటే లింక్ లింక్ ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ ఏంటండి? లింక్ ఆర్ నాట్? ఓకేనా, రైట్. క్రియేట్ అకౌంట్ ఇస్ లింక్. క్లియర్? In this page, how many links we have? How many buttons we have? 2 buttons. 2 buttons. Any links ఉన్నాయి? What are the 2 buttons we have? Login, create new account. Create new account is a button. Yes or no? Yes. మీరు ఇక్కడ బటన్ అని ఇక్కడ లింక్ ఎందుకు అంటున్నారు? రెండు క్రియేట్ అకౌంట్ కదా. యువర్ మైండ్ సెట్, మీ మైండ్ సెట్ చెప్పట్లేదు. వెరీ గుడ్. ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అని ఉంది అంటే దాన్ని బటన్ అంటారు డిఫాల్ట్ గా. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ బటన్. బోత్ విల్ నావిగేట్ టు రిఫరెన్స్ పేజ్. ఏ పేజ్ నావిగేట్ అయ్యాలో ఆ పేజ్ నావిగేట్ అయితే రెండు నావిగేట్ అవుతాయి. ద లుక్ అండ్ ఫీల్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ లింక్ ఆర్ బటన్. మీ మైండ్ ఒకసారి అడగండి, ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ కూడా ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉందంటే దాన్ని మరి బటన్ అంటారు మీరు డిఫాల్ట్ గా. ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ లింక్ అని మీకు చెప్పలేదు. మీరే సార్ ఇక్కడ 3 లింక్స్ ఉన్నాయి 3 లింక్స్ ఉన్నాయి 3 కనిపించాయి అక్కడ. కాబట్టి క్రియేట్ అకౌంట్ లింక్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లేదు. నెక్స్ట్ బటన్ ఎందుకన్నారంటే రెక్ట్ బాక్స్ ఉంది. అది నెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది నెక్స్ట్ అనేది రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లేదనుకోండి, దాని కూడా మీరు లింకే అంటారు. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ బటన్. బట్ మాక్సిమం లాగిన్ సెక్షన్స్ లో ఎక్కడైనా లాగిన్ హ్యాస్ టు బి ఆల్వేస్ ఏ బటన్. లాగిన్ లింక్ ఇక్కడ కనబడదు. ఓకేనా, లీవ్ దట్ ఎఫర్ట్. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ బటన్ ఈస్ లుక్ అండ్ ఫీల్ డిఫరెన్స్. రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉందా, అది మనం బటన్ అని వస్తుంది కొద్దిగా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ అండ్ బటన్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. గో టు నావిగేట్ రిఫరెన్స్ పేజ్. నేను అది క్లిక్ చేసి ఏ పేజ్కి వెళ్ళి ఆ పేజ్కి వెళ్తారు రెండు. ఓకే, navigates to reference page, but look and feel will differ. Link or button. సార్ ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకోవడానికి మ్యాండేటరీ చేస్తానంటే మ్యాండేటరీ, ఎందుకంటే టెస్ట్ కేసు రాసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. నౌ దీస్ ఆర్ ద వెబ్ ఎలిమెంట్ we should see in the web pages. ఇవి కూడా చాలా ఉన్నాయి, బట్ మాక్సిమం 90% ఇవే వాడతాం మనం. Now, okay, now we'll go to the original section. My requirement is to create a Gmail account. ఒక Gmail account create చేయమన్నాడు కదండి. Now I want to create a Gmail account. Whenever try to create a Gmail account, this is the first page I could see. Yes or no? So now we'll see the data. ఇది మన డేటా ఉంటుంది. ఫోన్ నెంబర్, యూజర్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, ఓటీపీ అన్నారు, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, రికవరీ మెయిల్ ఐడి. ఇదంతా మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ అండి. జెండర్ ఇది ఒక్కటి నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, మిగతా అన్ని మీరు చెప్పిన ఇన్పుట్సే ఉంటాయి. అది చూద్దాం మరి దీనిలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేసి. Now whenever creating a Gmail account, I could see the first page, page 1. Page 1 contains, very good, first name, last name, username,
password, confirm password, show password, sign in instead, next. These are the information this page one contains, right? Next is password, confirm password, password, sign in instead అని ఉందండి. Sign in instead అనమాట, I think. Sign in instead ఉంది. Next is next. Now let's try to enter the data. Click on next. ఈ పేజ్ వచ్చిందా? Just 1 minute. Page probably, but I could see another page as well apart from this. Let me recheck it again. Still I'm getting the same page. Just a minute. Let me check another section. వేరే పేజ్ లో అదే డేటా ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ డేటా ఒక్కోసారి వస్తుంది, అందుకనే వేరే పేజ్ చెక్ చేస్తున్నట్టుంది. ఓకే, let's view the data. నెక్స్ట్ పేజ్ వన్ అదే. Super. Now this is the second page. Okay. So now this is the one, right? So now we have page 2. Maximum ఈ పేజ్ కనిపిస్తుందండి. నాది ఆల్రెడీ చాలా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి it navigate to the different section, but no problem. This page 2 which contains phone number. ఫోన్ నెంబర్ ముందుకు ఏం లేదా? డేట్ ఆఫ్ బర్త్, కంట్రీ ఉందండి, మర్చిపోయారు. దిస్ ఇస్ కంట్రీ. ఓకే, సో చూడాలి అసలు అప్లికేషన్ కరెక్ట్ చూడకపోతేగా. వి హ్యావ్ కంట్రీ, నెక్స్ట్ రికవరీ మెయిల్ ఐడి, డేట్, మంత్, ఇయర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, gender, why we ask this confirmation, back, next. So we have first one is phone number of the recovery next day kada, date of birth lo day, date of birth lo month, date of birth lo year. Next gender, next is why we ask this information, back, అలాగే we have page 3 also. First page 1 and page 2 గురించి మాట్లాడదామండి. Now see the compare the page 1 and page 2. Page 1 లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, షో పాస్వర్డ్, సైన్ ఇన్ ఇన్స్టెడ్, అండ్ నెక్స్ట్. పేజ్ 2 లో కంట్రీ, ఫోన్ నెంబర్, రికవరీ మెయిల్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మంత్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్, జెండర్, why you ask this information, back and next. See the page 1 పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ తీసేస్తే, కన్సిడర్ చేసుకోకపోతే, మీరు ఎవరికైనా మీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్ ఎవరు కాదు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎవరికైనా ఇవ్వగలరు, పాస్వర్డ్ ఇస్తారా? ఎవరు. అందుకే పేజ్ 1 ఏవైతే డేటా ఉందో పాస్వర్డ్ కాకుండా అది బేసిక్ యూజర్ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాడి యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ నేమ్ ఏంటి. కమ్ టు పేజ్ 2, వాట్ ఫోన్ నెంబర్, వాట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాట్ జెండర్, దట్స్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యూజర్. ఎస్ ఆర్ నో? అనుకుందాం, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే. సో నేను అందుకనే
పేజ్ 1 నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అని తీసుకుంటాను. బేసిక్ ఇన్ఫో పేజ్ ఆఫ్ ద యూజర్. అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్ ని పర్సనల్ ఇన్ఫో పేజ్. అవునా? నౌ యూ నీడ్ టు టెల్ ద ఆన్సర్. నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఐ వాంట్ టు చెక్ ద జర్నీ ఆఫ్ హౌ యూజర్ బేసిక్ ఇన్ఫో పేజ్ విల్ లుక్ లైక్. అని ఏమని పిలుస్తాను నేను? I want to check the journey of how user is going to perform the basic info page. Very good. That I will call it as a test scenario. అంటే ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ సినారియో 1 అని తీసుకుంటున్నాను. అలాగే I want to check the journey of user for personal info page. Means test scenario 2. Did you identify the test scenarios? Yes. థర్డ్ పేజ్ కి సినారియో 3, ఫోర్త్ పేజ్ సినారియో 4. ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే అన్ని పేజెస్. ఈ సినారియో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సినారియోస్. ఫ్రమ్ ద సినారియోస్ విల్ హ్యావ్ test cases. Yes, case. So this is my first test case. So now tell me, first scenario contains how many test cases? Scenario 2 contains 8. Is it rule? 8 ఉంటే అక్కడ 8 ఉందని రూల్ ఉందా? Depending upon the scenario, we can have test cases. Now tell me, from the requirement, did I identify the test scenarios? Did I identify the test cases? ఇది మనకు తెలిసిందంటే 50% టెస్టింగ్ అయిపోయినట్టు. సినారియోస్ టెస్ట్ కేస్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ సినారియో టెస్ట్ కేస్ బేస్ చేసుకునే కదా నా అప్లికేషన్ చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఐడెంటిఫై వాట్ ఇస్ టెస్ట్ సినారియో అండ్ ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ సినారియో యూ ట్రై ద టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, సో నౌ టెస్ట్ సినారియో అండ్ టెస్ట్ కేస్ ఐడెంటిఫై చేసాము. ఓకేనా? సో ఈ టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేస్ బేస్ చేసుకొని నేను టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. టెస్ట్ సినారియోస్ టెస్ట్ కేస్ బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ సినారియోస్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని నేను టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. దెన్ హౌ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్? దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ టుమారో. ఇంపార్టెంట్, రేపటి క్లాస్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు.